Hello and welcome to the agenda. I am Ajay Kaul. In this program today we will discuss about political killings in Kashmir. Over the last 1 month, Pakistan-backed terrorists have indulged in targeted killing of grassroots political leaders in Kashmir, especially those linked to the BJP. At least 5 sarpanches and other BJP members of elected bodies have been shot dead. This has created fear among the elected members of local bodies, and a number of those associated with the BJP have quit the party and also politics. Fear has gripped even those not connected with the BJP. Are these tactics of Pakistan and its proxies to sabotage democracy in Kashmir? We will analyze this in the agenda today with 2 elected members of local bodies who continue to hold on even in the face of terror threats. We have with us Mir Iqbal Sarpanch and Block Development Council Chairman in Baramulla District, and Abid Salam, Independent Corporator in Baramulla District. But before we start our conversation, let us have a look at this small report. Frustrated after abolition of special status of Jammu and Kashmir a year back, Pakistan, through its proxy terrorists, seemed to have launched a campaign to target grassroots political leaders in Kashmir. Over the recent weeks, terrorists have killed at least 5 local political leaders, including Sarpanch and activists, and created fear among many others. The fear has forced several local leaders and activists to quit BJP and even politics. The killing spree started with the assassination of Sheikh Wasim Bari, a leader of BJP's Bandipora district, on July 8. He was gunned down along with his father and brother near his residence. On August 4, terrorists shot at BJP Sarpanch Arif Ahmad in Akran village of Kulgam district of South Kashmir. 2 days later, another Sarpanch and BJP leader Sajjad Ahmad Khande was shot dead in Vesu in the same Kulgam district. On the morning of August 9, terrorists shot Abdul Hamid Najar, a BJP worker in central Kashmir's Budgam district. He died a day later. Earlier, the terrorists killed Congress Sarpanch Ajay Pandita. The killing spree has created fear among the local political leaders and activists, and a number of them have announced dissociation from politics. On August 9, 4 BJP workers quit the party and their resignation letter went viral on social media. Some of them even expressed public apology for participating in political activities. Earlier, also resignations were reported. A BJP Sarpanch in South Kashmir on August 6 posted a video on social media saying, "I am resigning from the post of Sarpanch. There is nothing in it for me. I have children and no wife or parents. Who will take care of them? I have not earned a penny from being a Sarpanch. I have small children. I don't want to die." Rafiq Bhatt, BJP General Secretary in the Doru Assembly constituency of South Kashmir's Anantnag district, also cited personal reasons for resigning from the party while mentioning that there's an unwanted risk to life. These targeted killings are clearly aimed at sabotaging democracy in Kashmir, and the government needs to take urgent steps to ensure that nationalist voices are not only encouraged but also protected. Bureau Report. Now let's welcome our guests. My first question is to Abid. Abid, how do you see these killings, which are targeted killings, targeting of political grassroots level workers? See, as per your question and my perception, killing is a killing, and we cannot justify any killing. Whether it is the killing of a sarpanch or a political leader, whether it is the killing of a policeman or army man or anybody who is picking up the guns. तो killings को हम justify नहीं कर सकते. We have been seeing such type of killings since so many decades.
تو اب ریسنٹ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کول صاحب کے جو پولیٹیکل کلنگز ہو رہی ہیں، ایک کیوس کریٹ ہو رہا ہے، ایک فیئر سائیکوسس کریٹ ہو رہا ہے، اور ایک مینٹل پریشر کریٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ بی جے پی کے کاریہ کرتا ہو، چاہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کاریہ کرتا ہو، نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، کانگریس ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پوسٹ ہولڈر جو ہے اس میں ایک پریشر آ ہی جاتا ہے. جہاں تک بات ہے ان کلنگز کو کون کروا رہا ہے، تو جو بھی کروا رہا ہے ان پولیٹیکل کلنگز کو، وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے مفاد پرستی کے لیے کرا رہا ہے ان کلنگز کو. دیکھیے اس کی وجہ سے، دیکھیے ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں، یا ایک سرپنچ الیکشن لڑ رہا ہے، یا ایک کارپوریٹر یا کاؤنسلر جو الیکشن لڑ رہا ہے، وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے، اپنی زمین میں اضافہ کرے، اپنے مکانوں میں اضافہ کرے. اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرے لوگوں کا کام کیسے ہو، میرے لوگ جو ہے گراس روٹ لیول ڈیموکریسی کو کس طرح سے ہم سٹرونگ کریں. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل بیگیج دکھا کے اس کو بڑا لیڈر بننا ہے، لائک مفتیز اینڈ عبداللہ، ان کو کوئی رول کرنا ہے. ایک سرپنچ جو ہے وہ لڑ کر، خاص کر میں اس باری آپ کو بتاؤں گا، اس باری جو الیکشنز ہوئے ہیں، ریسنٹ الیکشنز جو ہوئے اربن لوکل باڈیز کے، so they are the persons, they are the leaders without having any political baggage. کسی پولیٹیکل بیگیج پہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا ہے. ہاں ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، دعوے کیے گئے تھے، وہ اگر مرکزی سرکار نے پورے کیے ہو یا نہ کیے ہو، وہ سب لوگوں کو، خاص کر میڈیا کو بھی اپنی جگہ پتا ہے. لیکن ان گراس روٹ لیول کے ورکرز کو کل کرنا، ان کو شارٹ ڈیڈ کرنا، ان کو نشانہ بنے گا، اس سے جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا ہے. یہ جموں کشمیر کے مسئلے کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے. اگر ہم ریسنٹ سرپنچ کلنگز کی بات کریں تو آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیجئے، آپ ان کی پراپرٹی ڈیٹیلز چیک کیجئے. وہ بنا کسی پولیٹیکل بیگیج کے آئے ہوئے بندے ہیں جنہوں نے اس ڈیسیجن کو، کیندر سرکار کے ڈیسیجن کو ایکسپٹ کیا اور انہوں نے الیکشنز لڑے. ان کی لیول آپ دیکھیں، ان کی پراپرٹی ڈیٹیلز آپ دیکھیں، بالکل غریب طبقے سے آئے، اور وہ لڑکے ینگ جس میں تھے، جن میں کام کرنے کا جذبہ ہے، جن میں کام کرنے کا سلیقہ ہے، جنہوں نے لاسٹ ٹائم کا جو کونسل بنا تھا، جو لاسٹ ٹائم کی جو پنچایت بنی تھی، جو لاسٹ ٹائم کی جو اسمبلیز بنی تھی، انہوں نے ان کی لیڈرشپ کو وٹنس کیا ہے کہ وہ کتنی خراب لیڈرشپ رہی ہے، کتنا برا وہ راج رہا ہے ان کا، کتنی زیادتیاں، کتنی ناانصافیاں انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر میں رکھتے ہوئے وہ لوگ، ہم جیسے لوگ اس گراس روٹ لیول ڈیموکریسی میں آئے تاکہ اپنی اس جمہوریت کو مضبوط کر کے ہم لوگوں کا کام کر سکے. ہمیں نہ تو اس پار کی لڑائی سے کچھ ہے، نہ اس پار کی لڑائی سے کچھ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے ان کا کام کیسا ہو، سوسائٹی کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکے. تو اس چیز کو، ان گراس روٹ لیول ورکرز کو کل کرنا، کسی بھی کلنگ کو ہم کسی بھی کلنگ کا ہم سمرتھن کرتے ہیں. خاص کر یہ جو کلنگیں ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے فیئر سائیکوسس کریٹ ہو رہا ہے. نہ کہ ہم ریپرزنٹیٹیوز میں، بلکہ عام جنتا میں بھی فیئر سائیکوسس کریٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو ریسنٹ بات بتاؤں کہ یہاں پر جو ریسنٹ کلنگز ہوئی سرپنچ کی، پنچ کی وجہ سے، ان میں ہم جیسے لوگوں میں یا اور بھی جیسے لوگ ہیں، ان میں ایسا مینٹل پریشر کریٹ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے پارٹیز سے، پوسٹ سے استعفے دینے شروع کرے. عابد، آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی، پالیٹکس چھوڑ دی. انفیکٹ میں نے ایک دو کسی کی چٹھی بھی جو سامنے آئی، اس نے تو معافی مانگی ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، آئی اپولوجائز کہ میں پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، پالیٹکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، مجھے معاف کر دیجئے. وائی دس معافی؟ انہوں نے کیا خطا کی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں خطا انہوں نے کوئی نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. کول صاحب، جیسے میں نے آپ کو ارلیئر آئی ہیو ٹولڈ یو کہ دے آر دا پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز وداؤٹ اینی پولیٹیکل بیگیج. ایک غریب بندہ جب اٹھتا ہے، سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ خطا کیوں انہوں نے کی. اس باری میں اس ڈبیٹ میں آیا ہوں، مجھے کچھ سب سے پہلے آپ کا تھینک یو کہ آپ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ اپنی کچھ ناراضگیاں میں ظاہر کروں اپنی کیندریہ سرکار سے، کیونکہ ان سے اگر گلے شکوے نہ کرے تو پھر کس سے کریں. نہیں، ضرور کیجئے، ضرور کیجئے. ہاں، پڑوسی دیش سے تو ہم گلے شکوے نہیں کر سکتے، نہ تو کرتے ہیں، یہ بات تو سب لوگوں کو پتا ہے.
देखिए, ये वो बंदे हैं जिन्होंने केंद्रीय सरकार का डिसीजन एक्सेप्ट किया और कहा कि नहीं सर हम इलेक्शंस लड़ेंगे और इलेक्शंस में आएंगे, जो डायनास्टिक रूल से बड़ा थक गए थे। उनके साथ बुलंदबाग वादे दावे किए गए थे, यू विल बी प्रोवाइडेड ए गुड सिक्योरिटी, ए गुड एकोमोडेशन, एवरी सिंगल थिंग यू विल बी प्रोवाइडेड। मगर सिंस देन जितना भी अब तक अरसा गुजरा है, किसी एक लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव को सिक्योरिटी नहीं, किसी एक लोकल रिप्रेजेंट बॉडी के बंदे को एकोमोडेशन नहीं, कोई भी उसको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। जो ही अलमिया की बात यह है कोल साहब की, जो ही यहां पर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तभी यहां की हमारी अथॉरिटीज है हमारे बारे में केयर करना स्टार्ट करती, नहीं जी शिफ्ट दोज प्लेसेस, वहां शिफ्ट करो, यहां शिफ्ट करो, कॉल करना स्टार्ट करती थी, जब तक कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता है। उसी वजह से ये जो लोग जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास एक सेफ एकोमोडेशन नहीं है, जो वो बंदा मजबूर हो जाता है कि नहीं जी अब मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि उनकी नजर में जो ये किलिंग्स करते हैं, उनकी नजर में हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं। तो अब अपनी जान पे जब बनी आती है ना उन लोगों को, एक गरीब जो अपनी इस्तीफा देने से वो पहले अपनी फैमिली की तरफ देखता है, अपने बच्चे की तरफ देखता है, अपने अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखता है, अपनी बीवी की तरफ देखता है, अपनी बिन ब्याही बहन की तरफ देखता है, अपनी उस बेटी की तरफ देखा है जिसको उसे डॉक्टर बनाना है, पढ़ाना है, स्कूल की फीस भरनी है, फिर वो हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं भाई साहब मुझे अब पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं है, मैं वही मजदूरी दिहाड़ी करूंगा, मेरा अब कोई हक नहीं बनता है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, क्योंकि उसका जज्बा ही वही होता है कि लोगों की खिदमत करो। इसीलिए फोर्स किया जाता है, एक मेंटल प्रेशर, मैंने आपको बताया कोल साहब, एक मेंटल प्रेशर जब क्रिएट किया जाता है एक बंदे पे, वो हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं बस मेरी तौबा हो गई। और ये केंद्रीय सरकार हमारी है या गवर्नर इंतजामिया है, मैं यही कहूंगा कि अजब जलवा है हुजूर तेरी अदालत का। जो ही कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, अरे हम आइडिया ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, हम तिरंगे को सलाम करने वाले लोग हैं, हम वोट डालने वाले लोग हैं। अगर हम लोगों की ही आप डिग्निटी बरकरार नहीं रखोगे, तो फिर क्या पड़ोसी देश वालों की डिग्निटी को बरकरार रखोगे? क्या हमारे नाम पे भी अब सियासत खेली जाएगी? क्या हमारे खून पे भी अब सियासत खेली जा रही है, जैसा कि यहाँ की लीडरशिप ने सियासत खेलते आ रहे हैं पिछले 4 दहाइयों से? Okay, now let me turn to Mir Iqbal. Abid was just saying that people like you and Abid are doing selfless work for the community's betterment, but then there are people who want to target you people and are killing people like you. Over the last 1 month, we have seen so many killings. So why are people like you being killed? See, it's not our agenda to see to decide why we are being killed. But I want to tell through your this channel that our agenda is only development, and we are here for the betterment of the people. We are here that to redress the grievances of the people on the grassroots level, which I don't think so far it was the previous politicians or they were doing this much of work on the ground. But yes, there are people who are behind us who are just using for their political agendas. Who knows who kills us? I'm not in the position to decide that why they are killing us. But yes, we are soft targets. We have been promised by the government when we fought elections, when nobody was ready to participate in the elections. Even the regional parties boycotted at that time. We were the people who hoisted the flag of democracy in Jammu and Kashmir that time. And it is a responsibility of the government to secure us, to provide us security, to provide us the secure accommodation, so that the people like us will not feel alienated or will not feel suffocated in the system. Today, if you can ask me the question that what is my situation, I am the most alienated person, suffocated person in the Kashmir. I am the person who fought elections here on the pretext, on the promises of the government, which they made us at that time. But I don't think that they have fulfilled their promises. We have been killed. It is those people who can answer this question properly, that why they are killing us. Might be that we are the soft targets right now. That's why we are killed. Otherwise, there are many people who are in the security. Nobody dares to touch them. We are just in the sea. We don't know where to go. We are after contesting the election. We have put in the sea, open sea, where we don't know how to swim even. So it's. I think that we are soft targets. That's why we are being killed. And government must think over it. Government must fulfill their promise. They should provide security and all these things. They should take all the prerequisites what they need to, which they need to secure us. It's up to government. I don't think that if government will provide us the security and will fulfill their promises, will be in future any such untoward incidents will have take place.
See, after this killing, some of the killings, I read some people linked to BJP had left party, and some of them issued apology letters. So I asked the same question to Abid. I will ask you also the same question. Why apology? Yes. What wrong did they do by just contesting election or maybe participating in grassroots level politics? See, I see what happened. They are just apologizing. They are just giving resignation. It's because of the threat of their lives. It's the threat of their family members. That's why they are apologizing. Otherwise, there is no other issue. They have not done committed any sin. They are just they just participated in the elections. They are doing the tremendous work on ground right now. So as I think it's because of the threat they are doing this, and there is no roadmap to the government that for security, any planning, any policy, how we have to behave, what we have to do. We are just, it's too amazing and shocking. So as I mentioned in the opening, like Pakistan's efforts to sabotage democracy by creating this kind of fear, so is it succeeding? Who let them succeeding? If it is like that, who let them succeeding? It's we people. It is government which is allowing them to do these things. If there is a proper security arrangement, there is a proper security checks and all these things, I don't think that they will get succeed in this. So, Abid, if I ask you, do you think that nationalist forces or nationalist voices are targeted, under threat, and maybe the government is not taking appropriate care? That's why I second Mr. Mir Iqbal Sahab. Who is letting them do this thing? उनको कौन बोल रहा है कि ये चीजें करो? उनको कौन इजाजत दे रहा है? ये हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो उनको इजाजत नहीं दे, जो उनको इजाजत दे रहा है. तो मीर साहब ने जहां पे बात रखी कि अगर प्रॉपर एक चैनल के जरिए एक ग्रास रूट लेवल के वर्कर को सिक्योर किया जाए, उसके पास एक सिक्योर एकोमोडेशन हो, उसके पास एक सिक्योरिटी हो, उसके पास देखिए एज ए अर्लियर सेड कि जहां यहाँ पे जो बंदे हैं हैविंग पॉलिटिकल बैगेज एंड दे आर फ्रॉम डायनास्टिक लीडरशिप फैमिलीज, तो उनके पास दे आर अंडर जेड कैटेगरीज, दे आर हैविंग गुड पॉलिटिकल बैगेज, दे आर हैविंग गुड सिक्योरिटी कवर, दे आर हैविंग गुड बीपी व्हीकल्स एंड ऑल. वी आर नॉट आस्किंग यू, वी आर नॉट डिमांडिंग यू to give us a Z security cover or to provide us a BP vehicles, but at least यार थोड़ी सी हमें dignity दे दो, थोड़ी सी थोड़ा सा इन वर्कर्स को आप सिक्योर करो, एक सिक्योर एकोमोडेशन दो, इनकी फैमिली को सिक्योर करो. देखिए इकबाल साहब ने पहले कहा कि उस टाइम पे हमने वही contested the elections when there was when nobody was ready to contest these ULB elections. तो हमने both national and PDP, People's Democratic Party, they boycotted for this grassroots level elections. उनका एक एजेंडा उन्होंने बनाया था कि जी अब वो होगा, अब ये होगा, लेकिन उस टाइम पे हम ही लोग आए, हम ही लोगों ने यहाँ पर डेमोक्रेसी का परचम बुलंद किया, हम ही लोगों ने यहाँ पर डेमोक्रेसी को कामयाब किया, ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी को. कल शाम को मीर साहब को अपने काम पे काम करने पे यहाँ के गवर्नर साहब ने भी एनकरेज किया. तो ऐसे मीर इकबाल साहब जैसे हजारों लोग हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जो ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का पर्चा बुलंद करते हैं और अमन का गहवारा बने हुए हैं. तो यही चीज है कि जो हमारी वॉइसेस को, जो हमारी आवाजों को दबा रहा है, वो ये है कि यहाँ की सरकार जो है और हमारी जो केंद्रीय सरकार है, वो हमारे हमसायों को, जो आसपास यहाँ के अमन के दुश्मन है, बहुत सारे अमन के दुश्मन हैं आसपास, पॉलिटिकली भी और बाकी सब चीजों के एतबार से लिया जाए, वो ये चीज नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जाए. तो अगर एक पंच को, एक सरपंच को, एक बीडीसी चेयरमैन साहब को, कॉर्पोरेटर को, काउंसलर को प्रॉपर सिक्योरिटी कवर मिले और उनकी फैमिलीज को, अब फिर एक बार मैं अपॉलॉजी पे आना चाहूंगा. कौन सा अपॉलॉजी? क्यों?
انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اپالوجی جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو اپنی نظر کے سامنے جب وہ ایک ریزگنیشن اپنا پتر لکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی بن بیائی بہن نظر آتی ہے, اپنی بیٹی نظر آتی ہے, اپنا بیٹا نظر آتا ہے, اپنا آپ نظر آتا ہے, اور اپنے بوڑھے ماں باپ نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی, کیونکہ اس مینٹل پریشر کی وجہ سے وہ معافی مانگتا ہے, اور کوئی چیز نہیں, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے. ایک مینٹل پریشر جو کریٹ کیا گیا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب یہاں پہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے, چلو جی پنچ سرپنچ کو سب لوگوں کو سیکیور کرو فار ٹائم بینگ, پھر چلا جاتا ہے, پھر تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر یہ جو ہے بیڑ بکریوں کی طرح ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے. گراؤنڈ میں ہم کام کرتے ہیں, نہ تو ہمارے پاس فنڈس اویلیبل ہوتے ہیں, نہ تو سیکورٹی اویلیبل ہے, نہ تو اکوموڈیشن اویلیبل ہے. پھر ہمارے ساتھ آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ ہمارے ساتھ بلند باغ دعوے وعدے کیے, تو وہ کیوں؟ Okay, let me turn to Iqbal Saab. Iqbal Saab, since you said that you and others like you are feeling threatened and fear the threat to life, have you raised these issues with the authorities concerned? And what was their response? Yes. Time and again we have raised these issues, from the level of SHO concern up to the level of governor many times. Not governor, even we have discussed these things with the union minister many times. But so far they don't have any strategy, they don't have any policy regarding our security and this accommodation and all these things. I want to add one thing, Mr. this Abed, that he said that they must provide the security and all these things. Yeah, I agree him partially. But I want to say that we don't need security. What we need the peace. If there is a peace in our valley, then we don't need security at all. Government must have thought this before, that let us bring the peace first on the ground after 5th of August. But they failed to do it. What they do, they just for addressing their political constituencies and for getting the scores, they just started a political process by conducting these elections of BDCs. They promised us many things at that time, but I don't think that they have fulfilled even a single promise what they have promised us. They should have been brought the peace on the ground in the valley. Then they should have contested these elections, organized these elections. But unfortunately, they did totally reverse what they did. They first asked us for the participation in these elections, and we did it. It was 100% election that time in the BDC. After that, they have no any plan and no any policy regarding our security and all, even to bring the peace in the valley. If we see since 5th of August, things have totally drastically changed. Violence has increased since then. They should have, yes, we have, there are many issues which we don't want to discuss on the media right now. Mir, you seem to be very disappointed by all the happenings, is it? No, I am very disappointed. It is not elections for the sake of elections. We fought elections. What we have to do, we have to deliver what we have promised to the people at that time. We are not able to do that. We are not able to visit our constituencies, to visit our peoples, to visit our office. We have been we are in the four walls in our houses or somewhere where we have been provided the accommodation. This is really unfortunate. We are not here for this. We are here. We have been elected only to redress the grievances of the people, to work on the root level, to do the development and all these things which we dreamed at the time. But no, it's not like that. We are not doing any single thing right now. We are just in the four walls, 24/7. We are in the four walls and just enjoying our lives. We are not delivering anything on the ground. It is just adding your anti-incumbency to us. So are you also planning to quit? No, it's not like that. Okay. Let me turn to Abid. Abid, I read about report that there is some security measures will be taken for elected members and they will be put in some hotels or other places in a secure environment. How do you see that? I only can laugh on this strategy, because why? Okay, to some extent I can respect on the strategy, but when it comes to providing a security to an elected sarpanch, to punch, to BDCs, to corporators and councillors, that does not mean that you will secure us in hotels. کیونکہ ہوٹل سے لے کے ہماری constituencies کی the place where we live, جہاں پہ ہمارے آفیسز ہوتے ہیں, منیمم ہماری ڈسٹینس ہوتی ہے 50 کلومیٹر, 60 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر, اور آپ لوگ ہمیں ہوٹلز میں سیکیور کر رہے ہیں, چار دیواریوں میں
سیکیور کر رہے, ایک روم میں سیکیور کر رہے. سی we have to accept the fact that we are living in کشمیر. یہ ایک وائلٹائل زون ہے جہاں پر چائنا کی بھی نظر ہے, جہاں پر پاکستان کی بھی نظر ہے, اور کنٹریوں کی بھی نظر ہے. تو یہ وائلٹائل زون میں آتا ہے, یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے. تو خالی ہم ہی لوگوں کو یہاں پہ تھریٹ نہیں ہے, ہماری فیملیز کو بھی یہاں پر تھریٹ ہے. تو ایک روم میں ہم اپنی فیملیز کو کیسے اکاموڈیٹ کریں ایک روم میں؟ یا اگر سپوز کہ لیے مان لیجیے ہماری اکاموڈیشن 50 کلومیٹر دور کی گئی, آپ مجھے بتائیے ہمیں وہاں تک سیف گارڈ کون کرے گا؟ ہمیں وہاں تک اپنے آفیسز تک اگر ہمیں اپنے لوگوں سے ملنا ہے, کیا روز ہمیں اپنی کمیونٹی میں جانے کے لیے, اپنے لوگوں کے کام کرنے کے لیے 50 یا 100 200 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑے گا؟ از اٹ یور اسٹریٹجی؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ ناراضگی بھی ہے. اگر ہم اپنی کیندر سرکار سے اس ناراضگی کو ظاہر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمسائے ملک سے بھی اس ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ہمیں سیکیور کر رہے ہیں, اگر آپ ہمارے سرپنچ بی ڈی سیز کو سیکیورٹی دے رہے ہیں, ارے بھائی میرے ایٹ لیسٹ ان کو اپنی کانسٹیچوئنسیز میں آپ سیکیور کیجئے, ان کے ساتھ جو وعدے دعوے ہیں وہ پورے کیجئے, اینڈ سو دیٹ ویل بی ایبل ٹو ڈیلیور اور ورک ٹو ڈیلیور اور پرومسز ٹو ورک فار اوور کمیونٹی. So Iqbal, do you agree with Abid? Yeah, definitely, I agree with him. He's saying quite right things, and So what should be done? What should be done for the security? see, Or maybe what the encouraging you government should- people like you. So what the government should have done? I will tell you what they should have done in the past. They should have just first to bring the peace on the ground. Then they should have organized these elections. Now, Maybe that has went away. let me interrupt you. That's now past. That's The past. That's government says Iqbal, ek minute. The government says violence has reduced after abrogation of Article 370, and lesser locals are joining militancy. So, do you agree with that? If you see on the ground? I want to ask you the same question. Do you think that? No, since you are on the ground, that's why I'm asking you. No, nothing that has happened. That has happened on the ground. Violence has increased. There is no doubt. Even if before abrogation of Article 370, there were some sentiments. There were some sentiments where regional parties were participating in these elections. All these things. Many, if right now there are 70% who are just boycotting or alienating themselves right now from these elections. Before that, it was only 20-30% who were just boycotting. Now the boycott has increased. I don't think that situation has in any way has been a better. I don't think so. It's worse right now. Abid, if I may ask you, are lesser locals joining militancy or more after abolition of 370? See, it's not. I to some extent, I totally agree with Mir Iqbal Sahab. See, it's not about whether the people in lesser quantity are joining the militancy or getting radicalized day by day. Joining militancy, picking up guns, or joining militant ranks is something the extreme level. ٹھیک ہے, جس بندے نے گن یہاں پہ اٹھایا وہ چلا گیا تو دیٹ مینس کہ he has crossed all the limits. He has left his family. Abid, why I am asking that question is the government says there is a substantial decline in locals joining militancy. That's why I am asking this question. Is that correct? To some extent it is correct, because I am in the profession of journalism also, so I keep to some extent I keep a little bit vigil on these things. As far as the government statement is concerned کہ جی لوگ کم militancy join کر رہے ہیں, تھوڑا سا observe میں نے بھی کیا ہے, but that does not mean کہ it has totally gone away from our society. لوگ اب بھی join کر رہے ہیں, لوگ اب بھی گنز اٹھا رہے ہیں, یا لوگوں میں ریڈیکلائزیشن جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب ملیٹنسی کو اب ایک طاق پہ رکھیے. اب آپ دیکھیے کہ لوگ کیوں ناراض ہیں سرکار سے. لوگ یہ اپنے ہی لوگ ہیں نا,
बोल साहब, ये अपने ही लोग हैं ना जो नाराज हैं हमसे, ये अपने ही लोग हैं ना, ये हम ही है ना जो केंद्रीय सरकार से नाराज है। नाराज अपनों से हुआ जाता है, गैरों से कोई नाराज नहीं तो होता है। तो नाराजगी, इस रेडिकलाइजेशन और इस नाराजगी को एड्रेस कैसे किया जाए? मैं बताता हूं, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, जी, मैं जी। 1 मिनट में आपकी बात को खत्म करता हूं। देखिए कौन साहब, रेडिकलाइजेशन जो है और नाराजगी, देखिए सबसे पहले नाराजगी आती है, उसके बाद रेडिकलाइजेशन आती है। जब एक बंदा नाराज होगा ना, तो जब उसका यहां से भी दरवाजा बंद हुआ, उसका यहां से भी दरवाजा बंद हुआ, उसके तीनों दरवाजे बंद हो गए, फिर वो एक दरवाजे की तरफ देखता है तिरछी निगाहों से, तो फिर उसको एक ही दरवाजा, जब उसके लिए सब दरवाजे बंद हो गए, जब उस बंदे को यहां पे भी उसको सिक्योरिटी नहीं मिली, उसकी जॉब की, उसकी पढ़ाई की, उसकी, वो आए दिन देखता है कि हमारे देश में दाढ़ी के नाम पे सियासत हो रही है, हमारी देश में मस्जिद के नाम पे सियासत हो रही है, हमारे देश में टोपी के नाम पे सियासत हो रही है, गाय को लेके सियासत हो रही है, मीट को लेके, बीफ को लेके सियासत हो रही है, तो वो बच्चा जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, उसकी वजह से वो कोई गलत रास्ता चूज करता है और रेडिकलाइजेशन में चला जाता है। तो डिफाइन करना मिलिटेंसी को, देखिए जब एक बंदा रेडिकलाइज होता है, वही तो लास्ट में गन उठाता है, तो वो भी अपना ही बच्चा है, उसके मरने का भी दर्द उसके माँ बाप को है, हमें भी उसके मरने का दर्द है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई ऐसा रास्ता पिक करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो कोई, मेरे ख्याल से कोई हल नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर टाइम पे हमारी ग्रीवेंसेस को, हमारे वादों को जो सरकार ने हमारे साथ किए हैं, पूरा करे। और सबसे पहले जब एक कश्मीरी को, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, आम लोग हो, बीडीसी हो, जब उसको डिग्निटी मिले, जब उसको इज्जत मिले केंद्रीय सरकार से, मैं कसम खा के कहता हूं कि कश्मीरी वैसा बंदा है जो जमहूरियत और भारत के तिरंगे को अपने घर पे लगाएगा, मगर बशर्ते कि उसको डिग्निटी मिले, उसको इज्जत मिले, उसको बुलंदी मिले। Okay, we are running out of time. One last comment from Iqbal. Now the new Yeah. Lieutenant Governor is there. So how much hope do you have, as Abid said, for getting dignity for the Kashmiris? See, yesterday we had a meeting with him, to our Honorable Lieutenant Governor. He's quite nice man. He's a politician, not a bureaucrat. He has his vision on. He knows how to manage the things, and he has promised us that the security and all these things will be looked after. And even he has, in his short speech, he has addressed that his agenda is a peace and development. Let us hope for the best. Let's work with him and let us support him for these things. If you want to bring the peace and development in the state, in the Union Territory of Jammu and Kashmir, we welcome him, and we definitely wish that what he says, he means it. Okay, we wish that the peace and development returns to Kashmir. Thank you both of you participating in debate. This is all in the agenda today. Thanks for watching. I will be back with another important topic tomorrow. Till then, goodbye.